makes a marriage stand is that you have knowledge about marriage. Kinachofanya ndoa yako isimame ni kwamba una taarifa kuhusu ndoa. You understand it. Unaielewa. And you can apply its principles. Na unaweza kuweka zile kanuni zake katika matendo. But when you don't have the knowledge, kama huna maarifa, you are as good as done. Ni hamna kitu ambacho unakuwa unafanya. And that is what our young people are going. Hiki ndicho ambacho vijana wetu wanapitia. For lack of understanding what marriage is. Kwa kukosa maarifa ya ndoa. So we have our young people sleeping around the way they want. Utapata mabinti wanalala tu wanavyotaka. It's a sema binti vijana. Vijana wanalala tu wanavyotaka. It's a gift of marriage. I mean, ni zawadi ya ndoa. It's not for everyone. Sio kwa ajili ya kila mtu. But it is lack of knowledge that makes us do that. Lakini ni kukosa maarifa kunafanya tufanye hivyo. And I ask the young people. Na nawauliza vijana. Why would you open a tap? Kwa nini ufungue bomba if you cannot pay the bill? Kama huwezi kulipia ile bili yake? For what reason? Kwa sababu gani? For pleasure? Kwa kupata tu raha? It's purely lack of understanding. You know sex, yes, but you don't understand it. Unajua ngono, lakini huna maarifa kuihusu. Probably we'll talk about that with the ambassadors. Tutaongea hilo na mabalozi. You know about it, but you don't understand it. Unaifahamu, lakini huna maarifa kuhusu hiyo. And those are the children we are raising out here. Nao ndio watoto tunaowakuza hapa. And they are normal to us. Na ni wa kawaida tu kwetu. And you get them when you're young. Na unawapata ukiwa bado mdogo. Now you want to get married, you complicate marriage. Unataka kuolewa, sasa kuoa unaanza unakuikuza bila sababu. You're not even sure whether to get married or not. Kuna hakika kama uingie kwenye ndoa ama hapana. A man will tell you, I will love you with your children. Anakwambia nitakupenda pamoja na watoto wako. Watafika darasa la 8 hapa hivi. They go to class 8 somewhere there. Hao si watoto wako. They tell you that is not their his children. Sasa umemzalia watoto wake. Then you have given birth to his children. Wale ulikuja nao na wachunga peke yao. And those that you came with, you start taking care of them yourself. Yeah, anachunga wake. He takes care of those who are his. It is purely lack of knowledge. Kwa kweli ni kabisa kukosa maarifa. We just don't understand how things work. Hatuelewi mambo yanafanya kazi namna gani. Mani watoto wa Mungu mnanielewa kweli? Children of God, do you understand me? Mnanielewa kweli? Do you understand me? And this week, na juma hili, we are here to acquire that knowledge. Tuko hapa kupata maarifa hayo. And I pray the Lord will make us understand. Na naomba Mungu atuwezeshe tuelewe. We will not borrow from our cultures. Hatutachukua kutoka kwenye tamaduni zetu. We will not borrow from the world. Hatutachukua kutoka duniani. We will not borrow from our philosophies and ideologies. Kutoka kwenye filosofia za wasomi. We will purely deal with God's word. Tutashughulika tu na neno la Mungu. Because the word of the Lord transcends our culture. Mungu linabadili, linashusha tamaduni zetu. It transcends our ideologies. Linashusha chini mitazamo yetu. Filosofia zetu. It is God that ordained marriage and family. Aliyeiwekea wakfu ndoa na familia. We need to understand what did he mean. Tunapaswa kuelewa alimaanisha nini. What were his intentions? Nini ilikuwa lengo lake? How does he want it to operate? Anataka iwe namna gani? Then from there we can begin. Kutoka hapo tunaweza tukawa sawa. Before that, kabla ya hapo, ni sinema tu. It's all about drama. Alafu utasema hapa imekuwa ngumu. And you say this has become difficult. I want to finish. Nataka kumaliza. So that we can go home. Ili tuweze kwenda. What do you know about marriage and family? Unafahamu nini kuhusiana na ndoa na familia? Do you even understand it? Je, tunaielewa hata? Are you able to apply it well? Je, unaweza kuiweka katika matendo vizuri? The fact that you are old, ukweli kwamba umeisha kuwa mtu mzima, does not qualify you for marriage. Haimaanishi kwamba wewe unatosha kuingia kwenye ndoa. Does not mean maturity. Umri haumaanishi kupevuka kiakili. I have seen people married at 21. Women. Nimeona women married at 21. Mwanamke ameolewa akiwa na miaka 21. They have the knowledge. Ana maarifa. They have the understanding. Ana ufahamu. And they can manage marriage. Na anaweza kumudu ndoa. And I've seen a woman at 45. Mwana mwanamke ana miaka 45. Well educated. Ameelimika vizuri. Has all the money. Ana pesa zote. But cannot handle marriage. Lakini hawezi kuihudumia ndoa. Completely. Hawezi kabisa. There is this marriage I'm handling. Kuna ndoa hii nina furaha. They are very old.
ni watu wazima, wazee. They got married when they were in their old age. Walioana wakiwa katika umri wao wa utu uzima. So they are people in their 50s. Ni watu wana miaka 50 hapo. But their children are young, very young. Lakini watoto wao ni wadogo sana. But they cannot handle this institution. Lakini hawawezi kuitunza hii taasisi. They have gone separate ways. Wametawanyika, wametengana. And every time we talk about it, kila mara tukizungumzia hili, the man wants his wife. Mwanamume anataka mke wake. The wife is desperately in need of this man. Na mwanamke anamtaka sana mume wake. But when you listen to the things she does, lakini ukisikiliza mambo anayoyafanya. So I talked to this guy and I told him, nikaongea naye nikamwambia, when I see that lady, nikimwangalia yule mwanamke, is a wife material. Ni mke mwenye sifa za kuwa mke. What she lacks is the knowledge. Anachopungukiwa tu ni maarifa. Of who it means to be a wife. Ya nini kinamaanisha kuwa mke. If she gets the knowledge, kama akipata maarifa, you will see her character transform. Utaona tabia yake inabadilika. Because it informs how we behave when we know. Tukijua inaongoza tabia na mienendo yetu. I have seen people change. Nimeona watu wakibadilika. Turn their marriages around. Wanazibadili ndoa, wanazigeuza. Because of just one concept they were missing. Kwa sababu ya dhana tu moja ambayo walikuwa wanaikosa. This girl came and told me. Huyu mwanamke akaja akaniambia, Pastor, you don't know what you've done in my life. Mchungaji, hujui nilichofanya kwenye maisha yangu. I'm meeting you for the first time. Na kutana wewe kwa mara ya kwanza. But I listened to you on social media. Ninakusikiliza kwa mitandao ya kijamii. My marriage was going asunder. Ndoa yangu ilikuwa inatawanyika. My husband is keeping another woman there. Mume wangu anaenda na mwanamke mwingine mahali. And he has abandoned us. Na ametutenga, ametuacha. He's taken everything from us. Amechukua kila kitu kutoka kwetu. Including all the cars. Hata magari yote. I cannot manage my kids. Siwezi hata kuamudu watoto wangu. The kids used to being chauffeured. Watoto walikuwa wanakaa vizuri. Daddy has gone with all the cars to the other side. Na magari yote kwenda upande wa pili. I was a wild woman. Nilikuwa mwanamke mwenye fight every evening with my husband. Naweza kupambana na mume wangu jioni. I talk tough. Anaongea na mimi naongea. But when I listen to you, lakini nilipokusikiliza, I said let me try and follow this thing. Nikasema hebu nifuatilie kama inafanya kazi. And I heard you talk about marriage as a spiritual warfare. Na nikasikia ukiongea ndoa kama vita, pambano la kiroho. A war that you must fight when you're light. Vita ambayo lazima upambane ukiwa uko una taarifa. You don't fight it when you're heavy. Haupambani ukiwa tayari una uzito. And part of what you need to do to prepare for the battle. Na sehemu ya unachotaka kufanya kujiandaa kwa ajili ya pambano. Because it's all about prayer and fasting. Maombi na kufunga. You not only taught the duty of prayer. Hatufundishi tu sana kazi ya maombi. You not only taught how to pray. Unafundishwa jinsi ya kuomba. But you must learn how to approach God. Lakini lazima ujifunze namna ya kumwendea Mungu. How you look. Unaonekanaje? Determines whether God comes or not. Inaonesha either Mungu anakuja ama haji. And so you cannot be heavy. Huwezi kutenda tu. With all the things of the world. Una uzito na mambo mengi ya dunia. And all the gods. Na dhahabu. And expect God to come down. Alafu nategemea Mungu ashuke. So she said, I started with pulling all my earrings. Sema nikaanza kwa kutoa kwanza hereni zangu zote. I stopped painting my face. Nikaacha kupaka marangi uso wangu. Did you know this which we are painting with our face is porcelain? Do you know what porcelain is? Hii kitu tunapaka ati foundation. Do you know what it is? Amujui mnapaka tu. Wanaume pia nawaoneanga huruma. Tena ukadanganyika ati huo ni urembo. Na mara nyingi tumeoa kwa vile mwanamke anavuka. Kaangalia ukasema na huyu ni mweupe. Sijui rangi yetu tutafanya nini? Si tuko sawa. Inaitwa ebony black. Na ukapumbazwa. So many times you marry a woman thinking that they are white. Unaniangalia mbaya sana wanawake weupe. Hapana. Msinichukulie vibaya. Nasema tu vinavovuta waume wetu ni kwamba mwanamke ni mweupe. Wanawake weupe ni wazuri, sio wabaya. Nasema tu kinachovuta. Unajua kitu cheusi mara nyingi ya kipendi. Mwanamke ni mweupe. Kuna vile anavyokaa. Shida yangu ni kwamba mnapumbazwa hata kwa vitu ambavyo mnafaa kutumia macho kuyaona. No, you know what makes me sad is that you get fooled even by the things that you just have to use your eyes to see. So when you get this woman with an artificial eyebrow. Unapata mwanamke ana hizi nyusi za bandia. Na ikakufurahisha kabisa. It makes you happy. Artificial eyelashes, you know, they are decent. Hizo za bandia kabisa amevaa. Yeye ako chonjo tu kila mara kwa hiyo. All the time looking like that.
imepakwa ikapakwa. Painted and painted. Tukapaka mpaka mdomo. The lips are well painted. Tukavaa mpaka bras boosters Put on those stuff. Ukadanganyika kuna matiti hapo, hakuna. You get fooled. Ulidhani ni mandazi kumbe ni chapati. Tukaweka mpaka hizi, kuna mpaka hips artificial. And hivyo ndio vitu vinawafurahisha jamani waume wetu. These are the things that make our men happy. And I tell young men, be careful. Learn to love that girl in her natural self. Jifunze kumpenda huyo binti katika muonekano wake wa asili. Utapatwa na shock usiku wako wa kwanza wa kulala naye. You'll be shocked in your first night to sleep with her. Usiku watulali na hivyo vitu. You don't sleep with that stuff at night. Siku lazima tuingie bafuni. At night we must go to the bathroom. Tuvue hivyo vitu. We put off all those stuff. Ulichodhani ni nywele mrefu ni human hair, ni wig ya human hair. Atakutolea kwanza hiyo nywele aweke kando. The hair is pulled off. Alafu unaanza kijasho kinaanza kukupanda. There you start sweating. Alafu anakuambia babe naenda kuoga. I tell you babe I'm going to shower. Akitoka kwa bafu. When she comes from the bathroom. Ulidhani ana uso nyororo. You thought the face was soft. Iko na blackheads kweli kweli. Pimples nini sio mbaya kuwa nazo lakini mbona uzifiche? Sasa unajua zimetolewa ile rangi yote imetolewa. Porcelain. I don't call it foundation. Porcelain is this which they used to make ceramics. Unajua ceramics? Hizi tiles. Hiyo ndio powder inatumika kutengeneza nini? Makeup. Na mnapaka. Tutaongea hiyo baadaye. We'll talk about that later. Alafu akakutolea yale macho ya akatoa akaweka. So this stuff are removed now. Tena akakufungulia ile ya ndani akatoa. She removes the one from the inside. Ulidhani ulikutana na blue eyes. Kumbe ni black eyes. Toa ameweka kando. Hey. Bra ametoa yote. Hips zimefanya nini? Zimetoka. Kila kitu imetoka. Amebaki yeye. Honey, wait a minute, honey. Wait a minute. Babe, wait a minute. I've forgotten something. Let me rush to the kitchen. Enda kaleta maji na glass. Akakutolea maneno yake. Harusha hapo. Hata kama ulikuwa na mastimi na kufa. Yote. Tulifika hapo aje? Kuna kitu tulikuwa tunaongea. Wewe unanipoteza Eldanya. Tulikuwa tunasema nini? Tukafika hapo. What were we saying? Kuna kitu tulikuwa tunasema kabla hatujafika. No, the principles and wisdom. Yes. Don't be fooled. Usidanganyike. There is much to marriage than myths. Kuna mengi katika ndoa zaidi ya hayo. I pray when you come the whole of this week. Ninaomba utakapokuja katika wiki hii yote. Come with an open mind. Njoo ukiwa na akili iliyofunguka. And a sound one also. Na uchukue notes zako vizuri. Notes gani wewe? An open mind and a sound mind. Auje na akili iliyo wazi, akili hiyo ambayo iko tayari kupokea. And so I was talking about age. The fact that you are old does not qualify you for marriage. Unasema kwamba umri wako sio kigezo cha wewe kwamba uko tayari kwa ajili ya ndoa. Does not mean maturity. Haimaanishi kwamba umepevuka vya kutosha. Wisdom is the right use of knowledge. Hekima ni matumizi sahihi ya maarifa. To know is not to be wise. Kujua haimaanishi kwamba wewe una hekima. Many men know a great deal. Wanaume wengi wanajua sana. And are all the greater fools for it. Watu wengi wanajua vitu vingi na bado ni wajinga tu kwa hivyo vitu wanavyovijua. Oh yes. There is no fool so great. Hakuna mjinga mkubwa as a knowing fool. Fool ni mpumbavu. Kama anayejua kabisa kwamba yeye ni mpumbavu, anajijua. A knowing fool, a fool who has knowledge. It means you have knowledge but you lack wisdom. Kwamba una maarifa lakini unapungukiwa hekima.
To know how to use knowledge. Kujua namna bora ya kutumia maarifa. Is to have wisdom. Hiyo ndio kuwa na hekima. Allow me to Hosea 4:6, our common verse. Lile fungu letu tulilolizoea sana. Inapatikana wapi Danyani? Hosea. Okay, kitabu cha Hosea. Hosea is Old Testament after wewe unafinya vitu hapo, mimi ninapitisha makaratasi hapo. Sasa nipeleke is after what? You know, I'm using my one hand. The pages are just moving very fast. Yeah, we will get it. Itapita tena. It's right here. Ay, nyando jamani. Huh. This is my last two languages mine. You can read mine. Okay, Hosea chapter. A lot of papers in the pages. Mine is too long. Yeah, get me Hosea chapter 4. Hosea chapter 4, verse. Yes, it's here. Okay. Got it. Hosea 4, verse 6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." This fungu nasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Because you have rejected knowledge. Kwa hiyo umeyakataa maarifa. I will also reject you from being priest for me. Nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Because you have forgotten the law of your God. Kwa umesahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. In the Bible say, "My people perish, are destroyed for lack of knowledge." Watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. And at times it is willful ignorance. Na wakati mwingine ni kukosa ujinga wa kujitakia tu. It will kill us. Utatuua. And you will have to continue to suffer. Na utatakiwa kuendelea kutaabika. Until the day you purpose to acquire knowledge. Mpaka siku utakapoamua kupata maarifa. The Lord does not excuse you for not knowing. Mungu hakutoi kwenye wewe kuelimika. You will continue to suffer. Utaendelea tu kupata taabu na maumivu. Until the day you purpose to acquire knowledge. Mpaka siku utakapodhamiria kupata maarifa. Intentionally. Kwa kudhamiria kabisa, kwa makusudi kabisa. So trouble will not stop knocking at your door. Kwa hiyo shida haitaacha kugonga hodi mlangoni kwako. It's because you simply don't know. Kwa sababu tu eti hujui. Those that are lawyers say ignorance is no sheria wanasema kutokujua sio utetezi. So you must purpose to know. Kwa lazima udhamirie kujua. Says you shall know the truth. Anasema utaifahamu kweli. And the truth will set you na kweli itakuweka huru. It is not late to acquire this knowledge. Bado hujachelewa kupata elimu na maarifa haya. You can still save your marriage and your family. Unaweza bado ukaiokoa ndoa yako na familia yako. But through knowledge, the Bible says, lakini kupitia maarifa Biblia inasema, shall the just be delivered. Wenye haki wataokolewa. You only receive liberation. You are free. You are liberated when you have knowledge. Unawekwa huru ukiwa una maarifa. No one goes to school and is taught how to create wealth. Hakuna mtu anaenda shule kufundishwa jinsi ya kutengeneza utajiri. We are just taught a lot of subjects. Unafundishwa masomo mengi. But I've not seen a school where you're taught how to create wealth. Lakini sijaona shule wanakufundisha namna gani upate utajiri. So we have people who are educated. Kwa tuna watu walioelimika. But very poor. Lakini ni masikini. But the day someone teaches them how to create wealth. Lakini siku akipata mtu wa kuwafundisha jinsi ya kutengeneza utajiri, turns their life around. Maisha yao yanabadilika. It means now they have knowledge. Ina maana sasa wana maarifa. They have truth. Wana ukweli. They are liberated. Wamewekwa huru. You only need this one thing. Unahitaji tu kitu hiki kimoja. And you turn your marriage around. Na ndoa yako inabadilika kabisa. So this girl told me, kwa hivyo huyu binti akaniambia, Pastor, I began to fast and pray. Mchungaji, nimeanza kufunga na kuomba. I just said let me be stupid. Nitaka nisema ngoja tu niwe mjinga. And do what she's saying. Acha nifanye kile ambacho anasema. And she stripped herself of all artificials. Na akatoa zile bandia zote kwenye mwili wake. And began to fight in the realm of the spirit. Na akaanza kupambano katika ulimwengu wa roho. And she says the first thing that happened, she stopped making a lot of noise. Anasema akaanza kwanza akawa hapigi makelele mengi. She stopped shouting in the house. Akaacha kutoa sauti kubwa pale nyumbani. I'm talking to a woman who loves to shout at her husband. Naongea na mwanamke anayependa kumpayukia mume wake. You are a fool. Wewe ni mjinga. Ni udhani una hekima. You cannot speak to your husband like you speak to your brother.
Uweze kuongea na mume wako kama unaongea tu na mtu. You are ignorant of the fact that your husband is your head. Wewe ni mjinga kwamba mume wako yuko juu yako. When you know someone is the head, ukichatambua kwamba mtu yeye ni kichwa, it comes with respect. Inafanya tu uwe na heshima. You people are employed somewhere. Ninyi hapa mmeajiriwa mahali. And where you are employed you have boards. Na mlikoajiriwa ziko bodi, committees, kamati. You have your CEO sitting at the board. Na watendaji wakuu wanakaa kwenye zile bodi. And at times the CEO can be very unreasonable. Kuna nyakati bosi wako anaweza akawa anafanya bila akili. Whoever stands and say, hey, wewe tuletea hapa hiyo ujinga yako. Nani anaweza kasimama and whoever says that to the CEO, whoever anaweza kumwambia hivyo CEO wake. Will be told, consider yourself fired. You are told, ukifanya hivyo jihesabu umefukuzwa kazi. So what you do is this. So unachofanya ni hiki. You say, chairman, unasema mwenyekiti, we love your brilliance. Tunapenda uwerevu wako. Hey, we are amazed at your wisdom. Tunafurahishwa sana na hekima yako. Allow me just add something little if you will allow me. Niruhusu niongeze kidogo kitu kama utaniruhusu. So that you can advise accordingly. Ili uweze kushauri ipasavyo. And he will look at you and say, bwana, your idea looks brighter. Anasema no, wazo lako ni kama linaonekana jema. But you don't tell the boy, hiyo kitu haiwezi fanya kazi. Mwambie mwenyekiti wa bodi, that thing doesn't work. That thing is dead on arrival. You don't tell your boss like that. Umwambie bosi wako hivyo. Kazi yako itaisha kesho. Your job will finish tomorrow. There is no way you can talk to your husband like that. Huwezi kuongea na mume wako namna hiyo. Because he's the head of the house. Kwa sababu yeye ndiye kichwa cha nyumba. You also need wisdom and tact to go around it. Unahitaji hekima ya jinsi ya kuenenda katika hilo. Of course you can tell what he's saying is rubbish. Sawa, alichosema pengine ni matakataka tu, yani hakina maana. Hakuna kitu dadi amesema hapo. There is nothing that he has said. But you don't say sasa wewe mtu mkubwa hizo ndio vitu unaongea mbele ya watoto. No, you don't say like that. Useme hivyo kwamba how can you speak such things? You don't ask your husband where are you coming from right now. Umuulize mume wako ametoka wapi sasa hivi. What time is this you're coming? Sasa ni muda gani sasa hivi mrudi nyumbani? That question can never be asked to a man. Hilo swali huwezi kumuuliza mwanaume. But it can be asked to a woman. Inaweza kuulizwa kwa mwanamke. Because a man is accountable for his family. Kwa sababu mwanaume anawajibika kwa familia yake. He needs to know where his flock is. Anatakiwa kujua kundi lake liko wapi. But for a woman there is a better way to ask. Lakini mwanamke iko njia bora ya kuuliza. So one time I decided to ask that question. Wakati nitajaribu kuuliza swali hili. And I asked daddy uko wapi? Nikauliza, baba uko wapi? Where are you? He told me unauliza nini hiyo? He said, what are you asking? Unaniuliza niko wapi? You asking where I am? I said I thought I asked a good question. I just wanted to find out. Niliuliza swali zuri, nataka kujua tu uko wapi. So he had come in. Kwa hivyo akabadilika. He just jetted in from work. And then he said, I'm going to catch up with a few friends. Na akasema naenda kukutana tu marafiki hapo. I'll come back early for dinner. Nitarudi mapema nipate chakula cha jioni. So I cooked with love. You know, when you're cooking for a husband who works far away, you cook with love. Unajua mume wako akiwa mbali unapika chakula ukiwa na mapenzi. I thought he would eat with the children and it was 8 and I told the children you eat. Nadhani tungekula na watoto ikawa saa 2 wakala watoto wakaenda. So me I said let me wait for him. Nikasema ngoja nimsubiri. Hey, it's 9 p.m. Saa 3 usiku. Nothing, 10 p.m. Saa 4 usiku. I said siwezi lala njaa. I ate. I cannot sleep without food, so I ate. 11. Saa 5. 12. Saa 6. Hey, and I said, and the way he doesn't like to be asked where are you? Sana vile hapendi kuulizwa swali yuko wapi. So how can I ask that question? Nawezaje kuuliza swali hilo? So I went to bed. Kwa hivyo nikaenda kulala. And you know at times we ask because we are worried. Unajua tunauliza kwa sababu tuna wasiwasi. Ulipigwa na wakora huko kwa mtaro. Tunataka tu kujua. We just want to know. So I decided to take my phone. So nikachukua simu yangu. And I said, Daddy. Nikasema haya baba. When you get to the gate. Utakapofika getini. Flash me, I open for you the gate. Ni beep tu, ni flash, nitakufungulia geti. In 15 minutes he was at the gate. Dakika 15 akawa amefika getini. That question was loaded, that message was loaded. Ule ujumbe ulikuwa umesheheni. It was saying where are you? Ilikuwa ni kumwambia uko wapi? What time is this? Sasa hivi ni saa ngapi? I want to sleep. Nataka kulala. So you can never talk to your husband the way you talk to a child. Huwezi kuongea na mume wako vile unaongea na watoto. And some of you have a tendency to wife other people's husbands. Here in church, you are a better wife in church. Baadhi yenu mnachagua kuwa wake bora waume za watu wengine hapa kanisani kuliko wao. Kuliko kule nyumbani. Because here you will serve us so nicely. Wanakulia pale.
Ukija hapa unahudumia vizuri sana, unahudumia vizuri. Sema mchungaji, tulikula nini leo? Mchungaji, kuna wali. Kwa Kenya inaitwa mchele, kuna mchele. So mchungaji, kuna piece nini? Tulikula piece hapa. Kuna piece wa coconut inaitwa coconut nazi. Kuna njegere ya nazi. Tulikula nini? Kuna cabbage, kuna spinach, kuna kuku deep fried, kuna juice. Mchungaji nitakupatia nini? What would you like? Mchungaji, nikupe nini? Sema kitu unapewa mchungaji. Ni wewe tunaongelesha. Tukupe nini? Tunakungoja. Yogurt. Anataka bado tujafika kwa mala. Kwani wewe unakula reverse? Nakula wali na njegere. Alafu nachukua sahani anapanguza na serviette anapanguza anaangalia hivi sasa. Nafana mchungaji hai hapo. Alafu kanakaa kwa kona fulani. Kanasema mchungaji, mbona hauli jamani? Kwani ni vipi? Sana kula, niko sawa kabisa. Nikuongeze nini? Hakuna. Tuko na juice. Patie juice gani? Patie watermelon, patie passion. Nikupatie mua ama nikufanyie cocktail. Analeta. The same woman namna washiriki wanakimbia hata nikisema tu nataka maji na iko kwa ofisi. Kimbia supermarket. Pastor anataka nini? Maji. The same woman cannot do the same thing. Mwanamke huyo hawezi kufanya kitu kama hicho nyumbani kwake. Hawezi kufanya. Mbe jamani, mama nisaidie maji ya kunywa. Dispenser ile pale. Vikombe viko kwenye kabati. Ukitaka maji kunywa, kama utaki wacha. Yaani sisi ni mabibi wazuri kwa waume wa watu wengine. Ndio maana wanasema tukileta vyakula kanisani, kila mzee wa kanisa, kila mchungaji ajipakulie chakula chake. Kama mke wako hayuko wa kukupa chakula, wewe nenda kwenye bakuli jipaku. Hivyo ndivyo wazee wengine wametoroka na wake wa watu, na wamama wametoroka na waume wa watu. Mnanipasha? Sio vibaya kuwahudumia hawa watu, but to the point uwezi mhudumia mume wako zaidi ya unavyowahudumia waume hapa. Tunakataa. Usije ukakaa kule kwa gari eti unapatia watoto chakula, usijue mume wako hapo mchungaji ama mume wako hapo mzee wa kanisa anakula vipi. Atatongozeka tu hapa hivi. Na utawachika hivi. Kwa hiyo mwanaume si mtu wa kuzungumzia unavyotaka. Mheshimu mume wako. Uwe na kisomo kiasi gani, uwe na pesa kiasi gani, mheshimu nani? Iko mama fulani wa Tanzania nilisikia akisema nini? Jamani, aliongea Kiswahili kizuri nikapenda. Sasa umheshimu mume wako ndio kichwa cha nyumba, hata kama kichwa hicho kimejaa wazimu. Ni mume wako. Ulimpenda hivyo. Alafu akasema nini? Kuna Kiswahili aliongea kizuri sana. Ulimpenda hivyo, koma naye zigo lako hilo. Huyo ameshakuwa Mswahili huyo. Koma naye zigo lako hilo. Sasa ukidhani una mapesa ya kutosha, koma na huyo mume wako. Ulimpenda ikiwa hivyo. Muheshimu, mpe nafasi yake. So what she's saying is that he is your husband. You chose him. That doesn't matter the level of his understanding. He is your husband. So respect him. Stay with him. The way he is your man. Some things are better said in our own language. It is my prayer, children. Ni ombi langu watoto wa Mungu. This week, juma hili, we will share a few truths that will make you uncomfortable. Tutashiriki pamoja kweli kadhaa ambazo labda zitafanya usijisikie vizuri sana.
And that is why I'm asking you come with an open mind. Ndio maana nimesema natamani uje ukiwa na akili iliyofunguka, akili iliyo wazi. And a sound mind. Na akili ambayo iko sawa sawa. Because you will get a little bit uncomfortable. Kwa sababu kidogo unaweza usifurahie sana. Might be an opportunity to turn your marriage around. Inaweza kama ndio fursa ya kugeuza uelekeo wa ndoa yako. This girl tells me when I stopped shouting. Huyu binti akaniambia nilipoacha kumpayukia mume wangu. One day he came home to visit us. And he was shocked. He was saying, "How come nowadays you don't shout?" Nilikuja akatembelea siku moja akashangaa akaniuliza mbona siku hizi hata au payuki tena. The visits became frequent now. Kwa hivyo yule baba akawa anamtembelea mara nyingi zaidi sasa. There's now peace in the kwa sababu kuna amani sasa pale nyumbani. And then one day, can you imagine, pastor, one day he walked into the house. Na siku moja mchungaji unajua alikuja akaja nyumbani. And he said, I know I took all the cars away. Akasema unajua najua nilichukua magari yote nikaondoka nayo. I know you're suffering with the children. Na najua unahangaika na watoto. Here is your car keys, go to the showroom and pick your car. Funguo wa gari yako ni huu, nenda kwenye ile showroom ukachukue gari yako. And now he keeps on visiting. Sasa ameendelea kutembelea. Say here is money, take care of the kids. Anatoa pesa, anasema waangalie watoto. Mume wako anarudi polepole. He comes back slowly. Anarudi polepole. He comes back slowly. So when I was in the church speaking, so nilipokuwa kanisani naongea, he tells me today he brought me to church. Akaniambia leo amenileta kanisani. He has not come to church but he has brought me. Hajaja lakini amenileta. Those are reasons to celebrate. So hizi ndio sababu za kusherekea. And he told me, I know you're going to listen to that woman called Pastor Mokoro. Akaniambia najua enda kumsikiza mwili wa mwanamke anaitwa mchungaji Mokoro. By the way, you helped me pray about something. Vile umenisaidia kuliombea jambo hili. And I've seen success in it. Na nimeona mafanikio. Here is some money, keep in your pocket. Nimekuletea pesa, hebu zichukue. And she says, I told him I'm not keeping it in my pocket, I am taking it as a thanksgiving offering. Nikasema siweki mifukoni mwangu, nitaenda kuitoa kama sadaka ya shukrani. Just a little truth. Ni ukweli tu mdogo. Just a little knowledge. Maarifa tu kidogo. That turns your life yanabadili kabisa maisha yako. Uko ukionyeshwa nyumba ya yule mwanamke mwingine. If you are shown the house of the other woman. Uko hakuna kelele. There are no noises. Hakuna kelele. No noises. Akitaka pesa ya mume wako. When he wants money of your husband. Hata ulizi mume wako hizo pesa. We not ask money from your husband. Anaenda kwa mganga. He goes to the witch doctor. Anasema sasa nipe dawa nikimwekea ananipatia tu pesa hata bila kuomba. She says give me whatever it is so that I ask money he gives me. Hata kama hana pesa atachukua mahali ya leta. And if he doesn't have money he takes from somewhere and he brings it to me. Wewe ukitaka unapiga kelele. When you want money you shout. Kama yeye akitaka anakwenda kwa ibilisi. If he wants money he goes to the devil through the witch doctor. Mbona nawe usipotaka pesa yake usiende kwa Mungu? If you want his money go to God. Naambia Mungu hii pesa siku hizi siyo. Tell God, I don't see this money nowadays. Naomba umfungue roho. Open his afikirie familia yake na watoto. His mind to think about his family and his children. Toa mawazo yake kwenye yule mke. Take his thoughts from that woman. Irudishe huku kwetu. Take the thoughts back to us. Ndoa mingi hapa najua. I know there are many marriages here. Akiwa huko yuko sawa, mwanaume kabisa. While he is there he is okay, a real man. Kifika kwako nothing doing. When he comes home hakuna kitu anachofanya. Nothing, you know what I mean, nothing doing. Hakuna kitu anafanya. You understand what I'm talking about? Huko ni mwanaume. When he is there he is a man. Kabisa tendo la kujamiana hako sawa. He is a man when he is there. Akiingia nyumba yako wewe mke wake. But when he comes home your wife, zero. There is nothing. Hata kijaribu zero. And if he tries he cannot. Sababu kuna mke amekwenda kwa mganga. There is a woman who has gone to the witch doctor. Sema hakikisha hawapatani huko. He says make sure they are not in good terms. Hata wewe nenda kwa mganga wako Mungu. You also go to your witch doctor, God. Yes, sasa funga huko. Tell him close there. Akienda huko mfunge. When he goes there, close him. La ndoa huko. There is nothing there. Akija hapa mfungue. When he comes here, open him. Mbona watu wanamuomba shetani vitu wakapewa? How come things are sent from the devil and they receive? Tusimuombe Mungu hivyo hivyo vitu wakakosa kutupatia. He doesn't give to us. Kwa nini? Why? Ungefunguliwa tu curtain uone vile watu wanakaa kwa mganga If you could open the pazia and see how people stay with the witch doctors. Wanasema they say wao wanaenda na jina lako la kuzaliwa. They go with your name. Jina lako la kuzaliwa gani? Nyambita ni baba yako.
Naftali ni ya Kizungu. Kuna hii ya katikati. Your middle name. Mbeta una jina ya wacha tuende tuchukue Laudera. Laudera kwa wapi? Laudera jina yako ni gani? Nani Odera? Jina lako la utoto lile. Si la utoto, majina yako yote. John Timothy Odera. Tuchukue la kwako. Niambie yako yote mchungaji. Na Buyenzi. Haya. Hawaendangi na majina hii ya kubatizwa na ile ya baba yako. They don't go with these English names, the baptismal names. They go with your Elizabeth Adhiambo Ouma. So they go with Adhiambo. Wanaenda na hilo pale chini aliulizwa 50,000 za Kenya. Akabeba akapeleka. Akasema sasa sema shida yako. Sema naomba gharama. Sio ndio lugha unatumia? Naomba gharama ya kuwakosanisha Adhiambo na Mokoro. So it says, the witch doctor, the woman asks, tell me the price to uongeze 100,000. Ndio ujue hata kwa realm ya kishetani kuna sadaka lazima. Even to the devil practices, there are offerings that people give. Offerings opens up your connection with God. Sadaka zinafungua muunganiko wako na Mungu. There is nothing the devil gives you without an offering. Hakuna kitu shetani anakupa bila kutoa sadaka. That is why you should know the place of offerings in your life. Ndio sababu lazima ufahamu sehemu ya sadaka kwenye maisha yako. When you give offerings, it opens your connection with God. Ukitoa sadaka inafungua muunganiko wako na Mungu. Nawe nenda kwa Mungu pale pia. Go to God. Ambia Mungu naomba gharama ya kufanya baba. Tell God, give me the price. Vitu yote wanasema hata wewe unaweza ambia na whatever they say you can tell your God. Sasa mimi nimeteseka. Nimekufanyia kazi miaka mingi kwa kanisa. Watoto wangu watuonani. Mungu naomba hata mimi hiyo sio maombi unafanya. That's not a prayer. You are maombi ya kulalamika. That's you're simply complaining. Maombi tunafanya ni maombi ya vita. The prayer we do are battle prayers. Baba unanijua vizuri. God, you know me very well. Ukanipa mume katika ujana wangu. Husband in my youth age. Na watoto watatu. Blessed her with 3 children. Biblia inasema the Bible says what God has put together, Mungu alichoweka pamoja, let no man put asunder. I claim my husband in the mighty name of Jesus. Katika mikono yako kwa jina la Yesu. You can paralyze all the forces of darkness in his life. Zote za giza. The spirit of adultery, I command you to leave. Na kukemea utoke. Sasa Mungu mimi nimechoka hata leo sijui nini nakuambia. Na Mungu amekaa kwa mganga anasema nataka pesa yako. Mganga anasema I need your farm. I need your house. Haribu watoto wake. Fanye yule mkubwa awe mlevi. Yule mwingine mweke awe nini? Awe wenda wazimu. Make the other one insane. Fanye yule watatu wache kwenda shule. The third one not going to school. Anakuharibia nyumba yako yote. He destroys the whole of your house. Sasa Mungu ninaenda kanisa kila siku. Ninatoa tithe. Ninatunza sabato. Hayo sio maombi. Those are not prayers. Be specific with God. Eleza jambo lako moja kwa moja kwa Mungu. Tell him exactly what you want. Mwambie kile ambacho unakitaka. I've not seen my husband for the last 2 years. Sijamwona mume wangu kwa miaka 2 iliyopita. Wherever he is, popote alipo, your eyes that run to and macho yako yanayoenda mbele na nyuma, locate him. Hebu mtafute mahali alipo. Strike him with lightning. Pige na mwanga. Dispel the forces of darkness around him. Vunja nguvu za giza. Break the spell cast upon him. Hebu ile nguvu yako iende kwake. Cast another spell on him. Na pulizia tena nguvu yako. Bring him back home. Mlete nyumbani tena. You see if he will not come. Utaona kama hatakuja. Mwanamke vile vile akitoroka fanya hivyo. Same thing if a woman runs away. Kweli? Do the same. Siwe mwepesi wa kuoa tena. Don't be quick to remarry. Mke akitoroka mtafute mke wako. When a wife moves away, look for your wife. Tafute arudi nyumbani. Look for her to come home. Hata kama amedanganyika akaolewa, hiyo sio ndoa. Even if she's fooled, she's married, that's not marriage. Ndoa bandia. It's a counterfeit marriage. Haitambuliki na mbingu. It's not known by the heaven. Atarudi hapa tu. She should come home. Ni ombi langu jamani. It is my prayer, beloved. Nataka tuende nyumbani sasa. I want us to go home now. Juma hili la kipekee. This special week.
kwamba masomo pamoja na mafunzo yote, This, the presentations and all the teachings, itakufungua macho. they're going to open up your eyes. Itakuweka huru. They are going to set you free. Itatutolea ujinga mwingi. They will put away a lot of foolishness from us. Na kubadilisha maisha katika ndoa na familia. And to transform lives in marriages and families. Unapoomba kila siku, When you pray every day, ombea juma hili la kipekee. pray for this week. Sitaki nikudanganye. I don't want to lie to you. Ni mafunzo yatakuweka very uncomfortable. There are teachings that will make you sisikie vizuri sana. Ni wewe utaona uyakubali, You will choose whether to accept them ama uyaache. or to leave them. Ndoa ni yako. The marriage is yours. Familia ni yako. The family is yours. Take it. Chukua, Live it. acha. It is that simple. Ni rahisi hivyo. It is that difficult. Ni ngumu hivyo. It is that rewarding. Ni inatuzwa kwa kiasi hicho. So you must fight for your. Kwa hivyo lazima uipiganie. May the Lord bless us. Mungu na atubariki kwa jina la Yesu. Amen.